Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi, première édition de la semaine. Veuillez vous installer confortablement devant votre média panafricain. Au plaisir d'honorer à la coutume, d'abord par l'information en langue anglaise, bien sûr. C'est avec vous, Njix. Good day. Good day, LUNDI. Good day, audience of You Media Africa. It was a pleasure to be in your company. To kickstart these first segments of this bilingual news, we take you to talk Italy out of the African continent, where the first Latin American leader of the Roman Catholic Church, George Mario Bergoglio, was elevated to the seat of Peter under the name of Pope Francis, kicked the bucket on Monday, April 21 at the age of 88 after having survived a very serious period of double pneumonia, the Vatican reported. Cardinal Farrell confirming his passing stated at 7:35 a.m. this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and His Church. He added that he taught them the values of the gospel with fidelity, courage and universal love, especially in favor of the poorest and most marginalized. During the weekend, Pope Francis made a brief appearance at the Easter Sunday Mass in St. Peter's Square, blessing the crowds from his Pope mobile. Leaders across the world have, however, reacted to Pope Francis's death with the praise for his efforts, as well as offering condolences to the world's 1.4 billion Catholics. Away with that sad news, we now take you back to the African continent to talk at the Democratic Republic of Congo, where in a dramatic move, the DRC has suspended former President Joseph Kabila's political party and ordered his assets seized, accusing him of backing the M23 rebels in the east. The government says the actions amount to high treason, an accusation that comes amidst an EU mediation. Here is the rest of that story. The Democratic Republic of Congo has suspended the political party of former President Joseph Kabila and ordered the seizure of his assets, accusing him of supporting the M23 rebel group. The government alleges that Kabila and his party for reconstruction and democracy backed the rebels, wreaking havoc in the country's mineral-rich eastern region. Kabila, who ruled from 2001 to 2019, had expressed interest in returning to help resolve the ongoing conflict, but in separate statements released late Saturday, the Interior Ministry announced that the suspension of his party, while the Justice Ministry labeled his and other party leaders' action as high treason. Prosecutors have reportedly been directed to initiate legal proceedings, though specifics remain unclear. There has been no immediate response from Kabila himself. However, his party secretary, Ferdinand Kambere, denounced the move, calling it a blatant violation of the Congolese constitution. The M23 rebels have captured two major cities since the beginning of this year. Eastern Congo continues to suffer from decades of violence, much of which is stemming from the aftermath of the 1994 Rwandan genocide and battles over lucrative mineral resources, with numerous failed ceasefire attempts to end the crisis and Togo's President Forest Uzima Nyasimbe at the helm of an AU mediation process. Fingers remain crossed and hope for peace. As a reminder, Kabila rose to power after his father's assassination and controversially remained in office beyond his term limit in 2016, only stepping down after protests. He has since lived in various African nations. Remember the tensions between South Sudan and the United States? Well, there's the latest developments are following that. The government of South Sudan is set to dispatch a delegation to the United States in a bid to ease the repatriation of about 137 South Sudanese nationals, according to Vice President Benjamin Bolmel's office on a statement shared on X on Sunday. It was in a statement shared on X on Sunday that the government of South Sudan, through its Vice President Benjamin Bolmel's office, announced its decision to dispatch the delegation to the U.S. in the coming days to facilitate the repatriation
of some 137 South Sudanese nationals. It's worth noting that this comes after Makula Kintu, an alleged Congolese deportee who identified himself as Nameri Garang, was initially denied entry at Juba International Airport after he was deported from the US and caused a visa row between Washington and Juba. The statement called the incident irregrettable and isolated, and internal measures have been taken to prevent recurrence of such regrettable incidents. The government of the Republic of South Sudan takes full responsibility for addressing this matter with seriousness and urgency it deserves, the statement said. It added that the South Sudanese delegation will be led by Honorable Maria Doring, Minister of Finance and Planning, Johnny Oisha Damian, Governor of the Bank of South Sudan, and Elia Costa Faustino, Director General of the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passports and Immigration. This delegation is expected to work in close coordination with the U.S. Department of State and the Department of Homeland Security to facilitate an orderly, legal and dignified return process of the over 100 South Sudanese deportees. Away from South Sudan, we make a stop in West Africa, where chocolate has become more expensive due to a surge in cocoa prices, largely driven by extreme weather events in major cocoa producing regions, especially in Ivory Coast. Extreme weather events like droughts, floods and diseases have negatively affected cocoa production in West Africa, where the majority of the world's cocoa is grown. These weather-related issues have led to significant drops in cocoa harvest, leading to an increase in prices, and the decline in supply have caused a sharp increase in cocoa prices, which in turn has led to higher prices for chocolate products. The global cocoa supply chain is also facing challenges, including labor shortages and difficulty in transporting cocoa beans to producing and processing plants. To add, the spread of cocoa swirling shoot virus has hit harvest, which has also contributed to the shortage of high prices of cocoa. However, experts predict that cocoa prices will continue to rise as climate change impacts intensify and demand for cocoa remains strong, not just in West Africa, but across the African continent and beyond. Wrapping up now to take you. Before we wrap up, we make a stop in Egypt, where according to a statement from the Egyptian Ministry of Foreign Affairs, Egypt has officially opened the permanent headquarters of the African Space Agency in Cairo, a move on Sunday that marks a major step in Africa's push to harness space technology for development across sectors like agriculture, health and environmental management. As per the nation's foreign minister, Bade Abdelati, aligns with Africa's Union or the African Union's Agenda 2063 and its visionary framework, The Africa We Want. Egypt officially inaugurated the permanent headquarters of the African Space Agency in Cairo on Sunday, marking a significant step towards the continent's specific and technological ambitions. Speaking at the ceremony, Egyptian Foreign Minister Bade Abdelati described the event as a milestone in Africa's joint action and a paradigm shift in the possession of future tools, particularly in the realm of space technology and policy. The African Space Agency, established in 2016, aims to coordinate the continent's space activities, enhance cooperation with international partners, and provide greater access to space-driven data and services. Its programs are designed to address key African challenges through satellite-based solutions in areas such as food security, crop monitoring, biodiversity, ecosystem management, and disease prevention. The African Union's Executive Council selected Egypt to host the agency in 2019. The new headquarters positions Cairo as a central hub in Africa's growing space sector, reinforcing the continent's commitment to harnessing space technologies for sustainable development on the African continent.
If you're just joining us, this is the bilingual news on For You Media Africa, and to culminate this first segment, we talk health on the African continent, where the Chief Executive Officer of AUDA NEPAD agency has pointed out strategies to industrialize Africa's pharmaceutical sector, as she stressed the potential of the African Continental Free Trade Area AFCFTA to serve as a cornerstone of the initiative. She was speaking while addressing the G20 high-level meeting of the African Continental Free Trade Area AFCFTA and pharmaceutical industrialization recently, as it tells us Buka Marambi in this report. During the G20 high-level meeting on the African Continental Free Trade Area AFCFTA and pharmaceutical industrialization, the Chief Executive Officer of the AUDA NEPAD, NEDOS, Bekele Thomas, outlined the agency's strategy to industrialize Africa's pharmaceutical sector. She called for a united health ecosystem addressing inefficiency in procurement and regulation to meet the continent's healthcare needs. Amidst challenges, Bekele Thomas celebrated Africa's resilience and innovation, referencing on the continent's response to the COVID-19 pandemic as a testament to its collective strength. From drone delivery systems in Rwanda to expanding telemedicine in Kenya, Africa has demonstrated its capabilities to address local health needs creatively, she said. She revealed that the agenda of the agency extends beyond medicine production, seeking to create a continental economy rooted in dignity, resilience and justice, with significant initiatives including the 24 Priority Medical Products Initiative, focusing on scaling up domestic production of critical medicines, and the African Medicines Regulatory Harmonization Program, which has streamlined regulatory processes to enable cross-border trade under the AFCFTA. Africa cannot produce at scale if buyers are fragmented and procurement is unpredictable, she cautioned, endorsing the Africa CDC-led African Pooled Procurement Mechanism. NEDOS further called on political leaders and stakeholders to unite in aligning health and industrial agendas, as she urged collective action to ensure that Africa's health solutions are driven by African ingenuity and industry. Thank you, Mansley Buka, for that health story. Meanwhile, that is it for the first segment of this bilingual news. So stay with us, it continues in the French language. Good afternoon, Lundo. Thank you so much, Ndix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 12h12 à Kinshasa, 12h12 à Douala, nous démarrons le tour de l'actualité par un carnet noir. Le pape François est décédé. Selon Reuters, citons le Vatican. Le pontife souverain avait 88 ans. Il est sorti de l'hôpital il y a moins d'un mois, le 23 mars, après avoir suivi un traitement pour une pneumonie. Dimanche, la veille de sa mort, François avait félicité les catholiques à l'occasion de Pâques depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican. François, de son nom de naissance Jorge Mario Bergoglio, avait été élu en mars 2013, devenant ainsi le premier pape issu du Nouveau Monde, né en Argentine, et le premier pape hors d'Europe depuis plus de 1200 ans. Le Vatican a rapporté qu'il était décédé ce 21 avril à 7h35, heure GMT. Et en RDC à présent, le gouvernement congolais a adopté le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national économique et financier qui lui est rattaché. Selon le ministre de la Justice, ce texte permettra au pays de franchir une étape décisive vers une justice plus crédible, technique et efficace au service du peuple congolais. Les précisions avec vous, Bala. La République démocratique du Congo se dote d'un nouvel instrument judiciaire pour lutter contre la criminalité économique. Le Conseil des ministres a réuni, il y a quelques jours à Lubumbashi, a adopté le projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national financier. Cette réforme, portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi,
et coordonné par la première ministre Judith Suminwa, vise à renforcer la transparence, la redevabilité et l'efficacité de l'appareil judiciaire face aux infractions économiques et financières. C'est le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a annoncé la nouvelle sur le réseau X. Il a salué, je cite, « une révolution substantielle dans la lutte contre les crimes financiers en République démocratique du Congo », estimant que ce projet répond à une exigence de bonne gouvernance et de développement durable. Fin de citation. Le nouveau tribunal, une fois mis en place, aura pour mission de juger les infractions économiques majeures, notamment les détournements de fonds publics, blanchiment d'argent, corruption, fraude fiscale ou encore enrichissement illicite. Quant au parquet national financier, il sera chargé des enquêtes et poursuites dans ces domaines. Avec cette initiative, le gouvernement congolais entend envoyer un signal fort à la population et aux partenaires internationaux, celui d'un engagement résolu contre l'impunité économique dans un pays où les ressources abondantes côtoient encore une forte pauvreté. Le texte adopté doit désormais être soumis au Parlement pour examen et adoption finale. Merci à vous, Bala. Parlons à présent transition numérique. En marge du GITEX Africa qui a eu lieu au Maroc du 14 au 16 avril 2025, le Nigeria et la Gambie ont décidé d'allier leurs efforts et expertise pour accélérer leur transition numérique. Par cet engagement mutuel, Abuja et Banjul ouvrent la voie à une approche collective plus résiliente de la transformation digitale en Afrique de l'Ouest, en particulier et du continent en général. Plus de détails dans cet élément. Le rendez-vous du GITEX Africa au Maroc du 14 au 16 avril 2025 a porté des fruits d'un autre genre. Le Nigeria et la Gambie ont décidé d'allier leurs efforts et expertise pour accélérer leur transition numérique. En marge de la rencontre de Marrakech, les représentants des deux pays ont tenu des travaux stratégiques autour d'une collaboration numérique ambitieuse. Il est important de noter que le Nigeria occupe la place de leader dans le domaine de la technologie. En tant que locomotive du secteur en Afrique de l'Ouest, son accompagnement de la Gambie a pour but de développer son infrastructure numérique encore balbutiante. En l'occurrence, comme l'a mentionné Kashifu Inoa Abdoulaya, directeur général de l'Agence nigériane de développement des technologies de l'information, l'environnement des startups locales va connaître une réglementation et un développement considérable à travers le partage des savoir-faire et le transfert des technologies entre les deux pays. Par ailleurs, des exonérations fiscales vont être appliquées aux jeunes entreprises technologiques gambiennes. Ceci pour rendre la Gambie davantage attractive pour les investisseurs étrangers et en stimulant la création locale. Cet accent sur les startups innovantes pour les deux parties est mis pour faciliter la circulation des capitaux et l'émergence des champions régionaux. Cette dynamique tend à prendre de l'ampleur sur le continent où l'idée d'unir les forces pour bâtir un marché régional cohérent, prospère et plus influent s'intensifie. Par cet engagement mutuel, Abuja et Banjul ouvrent la voie à une approche collective plus résiliente de la transformation digitale en l'Afrique de l'Ouest en particulier et du continent en général. Et toujours en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda a revendiqué la mort de 70 soldats béninois lors de l'attaque de 2 postes militaires dans le nord du pays. Il s'agirait du plus lourd bilan attribué aux djihadistes dans cette zone d'Afrique de l'Ouest. Revenons sur les détails de cette attaque avec Bala une fois de plus. De nouveaux médias locaux et même étrangers ont annoncé que ce 20 avril 2025, le groupe Juma Nusra ul-Islam wa al-Muslim, affilié à Al-Qaïda, aurait mené 2 attaques coordonnées contre des positions de l'armée béninoise situées dans le nord-est du pays. Les auteurs de ces raids affirment avoir tué 70 soldats dans la province de Kandi, dans le département de la Libourie, à plus de 500 km de la capitale économique autonome. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les combattants du groupe Jama Nusra ul-Islam wa al-Muslim
exhibent un arsenal d'armes et de munitions qu'ils affirment avoir saisies lors de ces assauts. Le Bénin, tout comme son voisin de Togo, subit depuis plusieurs années des incursions djihadistes. Ces attaques sont le fait de groupes armés affiliés à l'État islamique ou Al-Qaïda, dont les actions s'étendent progressivement au-delà du Sahel. Les autorités béninoises n'ont pas encore réagi à cette annonce. Le porte-parole de l'armée, Ebenezer Ongofa, n'a pas donné suite aux sollicitations des médias. Merci à vous, Bala. Et hors des frontières du continent, notamment sur le conflit israélo-palestinien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est pressé par le peuple qui réclame le retour des prisonniers faits dans la bande de Gaza au travers de plusieurs manifestations dans les rues. Face aux pressions, le chef du gouvernement réplique que sa posture ne lui permet pas de fléchir devant les propositions palestiniennes. Plus de précision avec vous, Bégoudé Madone. Face caméra le 19 avril 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenté de justifier la poursuite de son offensive en Palestine, alors que le même jour, un bilan de 54 morts était enregistré après une frappe israélienne. Un fait déprécié aussi bien par les Israéliens que par le Hamas. La population israélienne réclame aujourd'hui au Premier ministre de raccrocher les armes, stopper la guerre pour avoir espoir de revoir les prisonniers qui sont leurs familles et leurs proches. Pendant ce temps, le Hamas exige la cessation des attaques par Israël. Le Premier ministre israélien, qui se fait la voix des armes et des explosions, est cloué par les familles proches des prisonniers. Netanyahou refuse de terminer la guerre pour des raisons personnelles. Netanyahou, les familles veulent des réponses, le peuple veut des réponses, clament les populations alors qu'elles sont pour un accord avec le Hamas. Benjamin Netanyahou, quant à lui, estime que peu importe les pressions populaires ou internationales,